Welcome back, amigos, to a new school year and a new episode of Ready, Set, Ascender. Bienvenidos a la quinta temporada de su programa bilingüe de ACC Ready, Set, Ascender. Soy Alejandra Polchik, manager de Ascender, y conmigo está mi compañera y amiga, la coordinadora Diana Gorostieta. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Ale, and hola a todos. You know, Ale, I'm mind blown. This summer went by so fast, and I just wanted to ask you first, what did you do this summer, and what was your highlight? Uy, Diana, I think that your highlight is more important than mine. Tuve un verano increíble, Diana. Mi familia y yo nos fuimos de viaje a Europa porque a visitar familia allá, a los abuelos de mis hijas. Visitamos Polonia, Alemania, Holanda. Fue una experiencia muy bonita y llena de cariño por parte de la familia, un clima bien fresco, bien rico. Y pues tú, Diana, ¿qué cosas emocionantes hiciste este verano? Yo sé que hiciste algo. Tell us the truth. You were running away from the Texas heat, weren't you? Claro que sí. Well, I tried to do the same thing, and I know we both completed our New Year resolution, which was to travel. And I didn't travel abroad. I traveled to Colorado, although there was no snow because, you know, it's summer. I did go to the mountains. I was surrounded by all of this nature, and it really did boost up my energy, so I'm really excited about that. But my highlight was that I tied the knot. So I got the opportunity to spend more time with my family and friends and dance all night. So that was my highlight, and it couldn't have been any better. Hermoso, es increíble, Diana. Felicidades. Es maravilloso escuchar que te casaste y encontraste tu media naranja y tuviste un verano refrescante en Colorado. Y esperamos que ustedes también hayan disfrutado este verano al máximo. Y si no fue así, no se preocupen porque este semestre va a estar lleno de oportunidades para celebrar nuestra cultura y terminar el año a todo lo que da. That's right. We have a packed episode full of information and ways to continue to getting involved in ACC and make the most of 2024. And it's time to move to our News Rápido. So grab yourself a pumpkin latte, póngase cómodos, and let's dive into our News Rápido segment. I can smell the pumpkin latte. Qué rico. Vámonos. Comencemos nuestro News Rápido con noticias de la colegiatura gratis en ACC. La mesa directiva de ACC aprobó la propuesta de colegiatura gratuita, comenzando con la clase del 2024 que se graduaron de preparatoria o high school y aquellos que han completado su GED y que viven en nuestra área de servicio. Yes, the Austin Community College District Board of Trustees approved a free tuition proposal, also known as the College Affordability Plan, for high school graduates and those who have completed their GED in our service area, starting with the class of 2024. Data suggests that 57% of high school graduates in 2023 didn't enroll in post-secondary education after graduating because of the cost of tuition. Y deja decirte que este piloto, Diana, tiene como objetivo eliminar el costo de la matrícula y las tarifas generales de ACC para los estudiantes que califiquen, ya que, como mencionaste, pagar la colegiatura es una gran barrera para muchos de nuestros estudiantes para empezar sus estudios en el colegio. We encourage you to visit austincc.edu/free tuition for more information and to see if you qualify. Y ahora que ya comenzaron las clases en ACC, les vamos a dar las herramientas para que comiencen el semestre con el pie derecho. Y empezamos con la tutoría, ya que en ACC es gratis y es disponible tanto en línea como en persona para todos los estudiantes inscritos. Por favor, no tengas pena de pedir ayuda. Hay que siempre tocar las puertas para abrirnos camino. That's right, Ale. At ACC, tutoring is free and available both online and in person to all currently enrolled students. Our tutors offer assistance so that you can stay on track with your coursework, understand assignments, and improve your studying skills. Another key important resource to take advantage of is the ACC advisors and academic coaches. Students are assigned an academic guidance team member after they begin their courses with ACC who help you plan what classes you need for your academic path. Qué padre, Academic Coaches, tutoría. Ellos son un pilar fundamental para todo estudiante porque te ayudan a planificar las clases que necesitas. O sea, te animamos a que hagas una cita con tu asesor mínimo 2 veces por semestre para que hables con ellos y si tienes desafíos con una clase o si estás listo para empezar o a planear tu siguiente semestre.
Great advice, Ale. And last but not least, I will never get tired of mentioning the food support resource at ACC. You can pick up some fresh groceries like fresh produce, proteins, dairy, grains, and more at various campuses. And I'll say it again, free groceries. Free groceries. Locations sometimes vary, so we encourage you to visit the website shown below. ¿Y qué dijiste? Free groceries? Comida gratis para todos. A muchos estudiantes les da pena venir a recoger la comida. Por favor, no te limites a recibir ayuda. Alimentarse bien es esencial para poder estudiar. Así que no tengas pena de venir al campus y recoger tus verduritas o las famosas sopitas. ¿Las comías? ¿Las I sopitas? love them. Las sopitas instantáneas para que tengas el estómago lleno a la hora de ir a clase. Y como bien dice el dicho, panza llena, corazón contento. And there are a ton of resources ACC has to offer, but let us show you a quick and easy way to access all of these resources. When you visit the ACC homepage, there's a tab at the top labeled Current Students. Upon clicking on it, you will be able to see all of the popular resources on campus, a calendar of events, and other academic, financial, personal, and technology resources. Bueno, cambiando de tema, en otras noticias, cambiando de tema, para todos nuestros estudiantes que se están pensando transferir a Texas State, tu alma mater, que también es tu escuela, el programa Bats to Cats les permite a nuestros Riverbats comenzar en ACC y terminar en Texas State. Imagínate, qué noticia. Esta es otra manera en que ACC apoya a nuestros estudiantes haciendo el proceso de transferencia más fácil. Yes, the Bats to Cats is a program allowing Riverbats to start at ACC and finish at Texas State University. Riverbats get personalized transfer and academic guidance from ACC and Texas State when they're admitted in the program. So you'll know the plan at every step of the way and get to know Texas State. Qué padre. Bueno, esta iniciativa, como dicen los venezolanos, qué chévere. Esta iniciativa garantiza que todos los créditos se transfieran sin problemas, este dolor de cabeza, y ahorrando a los estudiantes hasta $19,000 en matrícula y tarifas. Y también sin que les cobren la tarifa de solicitud de transferencia. Y, ¡wow! O sea, ¿qué más? Imagínate el ahorro. ¿Cuándo se abre esta aplicación, Diana? Great question, Ale. So eligible students may apply to the Bats to Cats program beginning in fall 2024 with the intention of transferring to Texas State starting in fall 2025. So take advantage that ACC is taking care of all of your paperwork for you, scholarship opportunities, and you can get to know Texas State all at the same time and get free tickets for, some Texas State athletic events. So for more information, visit austincc.edu/Bats2Cats. ¿Free tickets? Válgame también eso. O sea, free tickets, colegiatura, wow, cuántas cosas. Y para más información, por favor, visiten esta página de web austincc.edu/Bats2Cats. Ustedes saben que a nosotros nos gustan las pachangas, ¿verdad? Por eso queremos recordarles que a este mes de septiembre es el mes de la herencia hispana y en ACC lo celebramos a lo grande junto con nuestra comunidad de Austin. Hispanic Heritage Month se celebra en los Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año. I'm glad you brought that up because I love Hispanic Heritage Month. It is important for many reasons because it provides historical awareness, it empowers the community to take orgullo in their heritage, and most importantly, bring communities together, fostering a sense of unidad. To wrap up Hispanic Heritage Month in October, the premiere for the play Appeal will take place and tickets can be bought online. This is a great opportunity to support the college as all the funds go towards the ACC Theater Department's scholarships. So find more information about these exciting events at austincc.edu/HHM. Y en Austin, el Centro Cultural México-Americano Emma S. Barrientos celebrará su festejo número 17 del evento Viva México, que será afuera del Centro Recreativo Pan American el 14 de septiembre de 5 de la tarde a 9 de la noche. Este alegre evento es afuera y incluye mariachi, Ana, danza folclórica, vendedores y actividades para toda la familia. Hay que aprovechar. Yes, and in some exciting news, Ascender and the Student Affairs Office have partnered with the Hispanic Association of Colleges and Universities, also known as HACU, to bring the first ever Emerging Leaders Summit to ACC on Friday, October 4th.
¡Wow! ¡Qué tremenda oportunidad, Diana! Esta organización es muy famosa ya que los estudiantes que se inscriban y participen en esta conferencia el 4 de octubre tendrán la oportunidad de participar en talleres intensivos y discusiones con panelistas que se enfocan en el desarrollo de liderazgo, preparación de tu carrera y además podrán conectarse con los socios de Haku que estarán activamente platicando con los estudiantes, reclutándolos para oportunidades de internships. Pero eso no es todo. También podrán participar en la rifa de viajes todo pagado a la conferencia nacional en Colorado del 1 al 3 de noviembre. Yes, attending the summit not only means going to workshops and reinforcing those leadership skills. One lucky student who attends the entire summit will be entered in a raffle to receive a scholarship to attend the 38th annual conference in Aurora, Colorado from November 1st through the 3rd this 2024. Everything will be paid for, flights, meals, hotels, and admissions. So how awesome will it be to have a Riverbank go represent us? Y quizás más, ¿verdad? Qué increíble esta oportunidad es para todos los estudiantes, no importa tu edad, tu carrera, tu género o tu etnicidad. Así que si no eres latino no pasa nada, así que no te lo pierdas, marca tu calendario y regístrate porque el cupo es limitado. Haku is proud to be inclusive and welcomes all students. So if you're an ACC student, register now to attend because space is limited to the Haku Emerging Leaders Summit at ACC on October 4th. Bueno, otro recordatorio es que este año es de elecciones y tu trabajo como votante es identificar al candidato que tenga más experiencia, conocimiento, competencia e integridad para manejar un trabajo extremadamente complicado. Exactly. I couldn't have said it any better. Your job as a voter is to identify the candidate who has the most experience, knowledge, competence, and integrity to handle an extremely complicated job. You can visit austincc.edu/ACCvotes to learn more about the eligibility, deadlines, locations, and everything you need to know to get started. Ale, are you ready to take on this challenge? Claro que sí. Mi familia y yo aceptamos este reto de informarnos y votar y espero que ustedes también lo hagan. And with that, we wrap up our news rápido and move on to our Students in Acción. Let's go. Today we're excited to highlight one of our outstanding Ascender students, Jose Rivas from Venezuela. Jose is pursuing a nursing degree at ACC to help others and gain more in-depth knowledge of the human anatomy. He started with the college prep program and is now thriving in his courses, including several health science programs. Sí, hoy estamos contentísimos de tener a José. A pesar de enfrentar desafíos en adaptación a una nueva cultura, José convirtió lo que muchos piensan que son obstáculos en oportunidades. Su dedicación lo ha llevado a sobresalir en sus estudios de enfermería y estamos muy orgullosos de tenerlos como parte de nuestra comunidad. Bienvenido, José. Muchas gracias. ¿Cómo muchas estás? gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Well, thank you for being here. We have a couple of questions prepared for you, so let's get started. So tell us a little bit about yourself, where you're from, and anything you'd like to share about that. Well, you know, I'm from Venezuela. I came here when I was 16 years old. And right now I'm working for my nursing degree, and I'm planning for my long-term goal to move in for nursing informatics. Oh, o sea, nursing informatics. Bueno, ahora vamos a hacerlo más rico en español. Cuéntanos más sobre Venezuela y los recuerdos que atesoras de tu país y un poquito de cómo decidiste mudarte aquí. Bueno, Venezuela es un país muy rico culturalmente, tiene muy lindas personas en mi país y lo que más extraño en mi país son las playas, la comida, extraño mucho las cálidas playas de mi país, de donde vengo, y la razón por la que vinimos aquí, decidimos mover, es porque queríamos buscar nuevas oportunidades. I like how you mentioned that you're seeking new opportunities, but along with that, you started playing the ukulele. Tell us a little bit more, like, did you start as a young age or like right now? Like, where are you in the process? That's actually a really funny story because the reason that I started playing the ukulele is because I got inspired for a movie. I don't know if you watched the movie Up. Yes, it's like a movie. The old, the old couple. Yeah, that movie was inspired for my country. It's an inspiration in my country. And when I saw the movie, I just decided I need to learn the ukulele. So I just watched tutorial videos and I learned by myself.
tutorial videos. Wow. You know, Yeah. I need to start doing that. Yeah. But do you have like a specific song that you'd like to play, or like was it really hard to get into it? Well, the song is like the old movie. Like the old movie, there is a song, and the song is like the song that I'm playing. Muy bien, bueno, pues ahora platícanos un poquito acerca de lo que quieres estudiar y por qué quieres estudiar eso. Bueno, estoy muy apasionado acerca de la salud y me gusta bastante ayudar a las personas y siento que con enfermería puedo cumplir esas metas, puedo cumplirlo. Y por esa razón decidí ser un enfermero y a largo plazo sé que puedo extenderme a muchas puertas que me van a ayudar a expandirme a lo largo del tiempo. Muy bien, muy disciplinario. So how do you combine both activities, like playing the ukulele? It's something that it very interests you, and also you're studying. You're doing both. How do you find yourself to find your hobbies and study at the same time? I try to be disciplined with my time. I try to focus first in my school. When I finish all my homework, I decide to have like a little bit of time for myself so I can play like the ukulele. Wow, estás muy contento de tus logros, de Sí. tantos cambios. Bueno, veo que eres muy dedicado, José, y muy activo en Ascender. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de estar en Ascender? Lo que más me gustó de Ascender son las personas y las oportunidades que Ascender te ofrece a esas personas que se unen al programa. Y pienso que las personas deberían tomar muy en serio Ascender porque te ofreces muchas oportunidades. Bueno, José, y bueno, vamos a suponer que tuvieras que hablar con un estudiante y que está considerando entrar a ACC. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a ese estudiante? Un consejo que le daría a ese estudiante es que no se enfoque tanto en las clases y que se expanda y que aproveche también las oportunidades que ofrece la ACC y que no tenga miedo en preguntar, es muy importante, porque ACC le va a extender la mano. Pues sí, es muy importante, ¿verdad? Que levantar la mano y decir, necesito ayuda. Sí. Correcto. Yes. And you just completed your first year, so you navigated, the different resources here at ACC along with Ascender. But what is the specific office that really caught your attention? Actually, if it wasn't for the tutorial center, I wasn't able to pass my classes because it was really helpful for me. After I finished my classes, I come direct to the office, the tutoring center, because they are really helpful. They're explaining really well. Sí, yo también lo sé And mucho. one of the benefits that it's free for Yeah. all students who are currently enrolled. So Yeah. it's good to take advantage of that. So thank you. Claro que sí, es que hay que aprovechar todas esas oportunidades. Y ya para cerrar esta entrevista, ¿qué sigue ahora que completaste Ascender y estás tomando tus clases de otoño? Planeas transferirte, ¿verdad? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Bueno, mis planes ahora mismo es terminar mis materias que están ahora mismo, que estoy tomando ahorita en otoño. Y cuando acabe con eso, planeo entrar en el programa de nursing aquí en ACC y luego puede ser que complete mi bachelor aquí también. ¡Ay, qué padre! Pues muchísimas gracias. Muy chévere, gracias. como dicen ustedes de chévere, Venezuela. muy chévere. ¿Verdad? ¿Lo dije bien? Sí, ¿Chévere? muy bien, quedó Ok, bien. muy Chévere. Muy gracias por compartir con nosotras esto y pues seguimos aquí, ¿verdad? Gracias. Yeah, thank you so much, Jose. De nada, de nada. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Hoy en nuestro segmento En la Comunidad le damos la bienvenida a un negocio de comida sobre ruedas o food truck llamado Sopa de Fideo. Este es un negocio familiar entre madre e hija que sirve comida mexicana y americana aquí en Austin. And this is not your traditional Tex-Mex cuisine. They are known for their Mexican food with a twist. Sopa de Fideo is located in a food truck park just a couple blocks from the ACC Northridge campus. It is the perfect place to escape, kick back under the shade and the trees, and ay, qué rico. Ay, Ya se qué me está rico. antojando. You gotta taste it for yourself, so let's check that out. Sí, vamos a verlo. Today we're here at the Sopa de Fideo food truck, and we're gonna be talking with Erika and Marta. Let's go check it out.
estamos con Erika y con su mamá Marta, owners of Sopa de Fideo, located just a couple blocks from the Northridge campus. They own a food truck and they're mother and daughter, so muchas gracias por aceptarnos aquí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, I have a couple questions to ask you and I'm gonna jump right in. Tell us more about Sopa de Fideo. How did it come to be, the idea? How did it start even during the pandemic? We got bored. We got tired of being at home and being cooped up. We started to come up with different food creations. I'd say probably a fusion, a mixture of Mexican and American, and not necessarily Tex-Mex. Definitely want to emphasize it is Mexican food with a twist. We played with a lot of food during the pandemic, and at that time, I don't know how I convinced my mom to quit her job and open up the food truck. And how about the name? How Sopa de Fideo? Because I'm pretty sure it's not just sopa. No, we definitely sell sopa every day. A lot of people come around and say, I haven't had sopa since I was a child. And so that's kind of how we came up with the name. We thought, do something different than the average Mexican or Tex-Mex place. En Fideo is our favorite one. It's the favorite, Favorite the sopa. family favorite. Yes. Family favorite. For everyone, of course. So it takes a lot to run a business, but I'm pretty sure a food truck as well. What does it look like on a daily basis? Like, what are the pros and the cons of, compared to a brick and mortar, other than the wheels? Pros, I would say we have our own schedule. We have a strong connection to our customers, which I don't think we would have at just a normal 5 to 9 job. We really care because this is our baby. Really, it's for the schedule and being able to connect with customers more. What are some cons for you, Mom? No vacations, no vacations. Yeah, probably. We work, we are real committed to our people. Bien trabajadores. Yeah, mucho trabajador. Yeah, Every day on the pandemia, yeah. remember? Every day. Some days we don't sell anything, but we still coming. We really had to put everything into it to make it successful. There were some times where we didn't sell anything. When this food park first opened, we were the first ones here, so it was really hard trying to get customers to notice us. And But just like any business, you just got to start slow and eventually you're going to get there. But I really do admire cómo trabajan las dos juntas, mamá y hija, todo el día. ¿Cómo le hacen para trabajar en equipo? Porque eso somos. Cuando trabajamos, somos nomás equipo. Así nos Colegas. tratamos, colegas. colegas, sí. Yo creo que lo principal es que nos tengamos respeto. Con respeto se puede. Y comunicación. Sí, Porque we don't agree on everything, but Yeah. we talk. we talk. And that's okay. Yeah, oh, Communication, key aspect. That's what we always tell our students. Hey, you need to learn how to communicate because that's how you get through college. So that's a very important factor that you touch upon. And you mentioned that you're a proud Mexican American. How do you incorporate, you mentioned it a little bit in the beginning, but how do you incorporate that in your dishes? Like, what is the most popular one? The chalupa, because it's a combination of like a tamal and a gordita. They love the chalupas. The lunch ones definitely, those come with a side of sopa. That's been a favorite, and so it's Mexican flavors, and then introducing some of those American items. So you mentioned lunch, but you also serve breakfast as well? Yes. Okay, so breakfast and lunch. Okay, that's Breakfast and exciting. lunch, So you yeah. have a variety for whoever's running late. Yeah, and another fan favorite is our chorizo. We make it in-house. We're really proud of our chorizo, and people tend to really, really like it. Ya se me está haciendo agua la boca. Ya me dio hambre. Bueno, están buenos, quiero que sepa. Bueno, mencionaron mucho lo de la familia y en la cultura de nosotros, la familia es un aspecto muy importante. ¿Cómo su familia, no nada más ustedes, pero su familia, sus hijos, nietos, cómo se involucran y cómo ayudan al negocio? They really like. She got a boy 8 years old, and he come on Saturday, and he wants to be DoorDash. He's running around customers, yeah. Giving them napkins, Napkins, whatever. spoons, drinks.
I wanted to ask you, do you have any advice for someone who would like to start their own business, to take that leap of faith and like, you know what, I want to have my own food truck, I should do this? What advice do you have? Perseverancia, perseverancia. We see, muchas gentes han venido desde que estamos abiertos, pero abren un día, o abren ahora a las 8, mañana a las 10, o no abren todos los días. Y yo digo que perseverancia. Yeah, y yo diría, le tienes que dar toda tu atención. Si es algo que quieres hacer, necesitas hacerlo con todo el corazón, darle toda la atención y tener fe. Tener fe. I also wanted to touch upon, it's not just the food truck, you're also working on your catering as well. And you cater for our celebración. And déjame decirte, toda la gente salió de ahí como wow, sin palabras, porque estaba tan rico, casi ni alcancé yo, pero estaban tan ricos los tacos que sirvieron. Do you have any future plans regarding catering or any goals? We definitely want to do more catering. We do birthday parties, private events, or for businesses, lunches. Yeah, and I think long-term goals, we would like to expand a little bit. Just a little bit, yeah. One step at a time. One step at a time. Un paso a la vez, ¿verdad, Sí. señora? Okay, thank you so much for the information, for doing this interview, and I can't wait to eat more sopa with you. Thank you. Muchísimas gracias a nuestro estudiante José Rivas, a Food Truck Sopa de Fideo y a ustedes por ver este episodio con nosotros. Y para cerrar, no se olviden de visitar la página de Ascender, austincc.edu/ascender. Y recuerden que ACC te puede ayudar a lograr tus sueños, porque en ACC empiezas aquí y llegas lejos. That's right. Remember that you can watch this show and many others on ACC TV broadcast channels, YouTube channel, and now the free mobile app. Download the app today at austincc.tv. Thanks for watching. Adios. Adiós.